directamente proporcional al pretendido. Tuvo repercusiones en toda la sociedad nacional y mundial. Independientemente de la incitación al odio que produce en toda la sociedad, nos consideramos importante remarcar las consecuencias que genera dicho discurso en el grupo vulnerado, en este caso los turco-alemanes. Refuerza estereotipos y sustenta la violencia simbólica, sembrando tierra fértil para futuras discriminaciones. En diversas entrevistas pudimos analizar que esta minoría étnica menciona que se siente infravalorada y se autopercibe más turca que alemana, a pesar de su verdadera y legal nacionalidad. Enfatizan que dicha exclusión no se basa simplemente en su condición étnica y sus rasgos faciales, sino que depende también del grado de éxito económico que puedan alcanzar en la sociedad. A propósito, Sarracín remarca que los que no se integran a la sociedad es porque no quieren hacerlo, responsabilizándolos de su propia marginación social. El efecto colateral que tienen estos discursos, que se esconden en una opinión académica, es que pretenden excluir al grupo de la sociedad afectando su vida de forma integral. Según France 24, a raíz de una entrevista hecha a la comunidad turco-alemana, el 64% de ella no se siente integrada a Alemania a pesar de los esfuerzos por hacerlos, y gran parte considera irse del país en busca de mejores oportunidades y ambientes menos hostiles. No solo se vulnera su derecho a la integridad personal, sino que también se afecta su vida transversalmente afectando otros derechos. Lo que deja en evidencia que estos discursos ponen en jaque el principio de interdependencia de los derechos humanos. Sin embargo, la defensa del Estado alemán, ante la presentación de la denuncia ante el comité, alega que no existe una alteración del orden público por encontrar un legítimo ejercicio de su libertad de expresión al tratarse de un asunto de interés público. Pondera que la entrevista fue realizada con motivo de la presentación de su libro. A partir de esto, el voto disidente argumenta de manera congruente que se trata de un concepto nuevo, es decir, que este discurso constituye no una incitación al odio, sino una incitación a legislar. De esta manera, podemos apreciar cómo juegan su rol estos discursos que llamamos discursos enmascarados. El enunciado de Sarracín se esconde una opinión académica y política que simula ser incuestionable por su intención de realizar un mero análisis de la situación socioeconómica del país. Sin embargo, de este se desprende que hay una condición natural de los turco-alemanes que los identifica como inferiores en cuanto a capacidades intelectuales, manifestando una estigmatización del grupo étnico. Al pronunciarse sobre el caso, el comité declara la responsabilidad internacional del Estado alemán por no haber realizado una investigación efectiva conforme a los artículos 2 y 4 de la Convención. Contradice los argumentos planteados, es decir, que este discurso no constituía una incitación al odio, y en efecto, por no proceder a la investigación que era correspondida. Al analizar el caso con detenimiento, las valoraciones de las partes y las diferentes posturas, entendemos, como primera conclusión, que se da la intersección de dos categorías, de las cuales una de ellas no es tenida en cuenta a la hora de analizar el discurso. En primer lugar, y fuera de todo tipo de discusión, se dilucida la condición de minoría étnica como foco del discurso. No obstante, en múltiples fragmentos, los califica no solo por el simple hecho de ser parte de aquella condición, sino también por su situación socioeconómica. Esta confluencia de factores direcciona específicamente el enunciado hacia aquella comunidad turco-alemana no integrada a la sociedad productiva como los destinatarios específicos del discurso. De nuestro análisis deviene la inclusión de la categoría socioeconómica. Esta no es arbitraria, sino que se puede deducir de la ya mencionada Recomendación General número 36. Entiende el comité, a propósito de la elaboración de perfiles raciales mediante el uso típico de las categorías sospechosas, que la discriminación, y cito, la discriminación racial suele estar interrelacionada con otros motivos, como la religión, el sexo y el género, la orientación sexual y la identidad de género, la capacidad, la edad, la situación migratoria y la situación laboral o de otro tipo. Es gracias a la mención de la categoría situación laboral acompañada de otro tipo que el comité no agota la posibilidad de tener en cuenta otras categorías relacionadas con esa esfera. Asimismo, el artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos reafirma la obligación de respetar los derechos sin discriminación alguna, mencionando específicamente la posición económica como categoría.
Esta protección especial se condice con el comité cuando expresa que se debe tener en cuenta la condición laboral y otros supuestos, entre los cuales claramente podría estar reflejada la condición socioeconómica. Dicha categoría también se encuentra en la definición de interseccionalidad de Parlaméricas. Como segunda conclusión, queremos hacer lugar a un punto sumamente importante. Que los estados tomen medidas de acción afirmativas utilizando la herramienta de la interseccionalidad. La Recomendación General número 35 sostiene que en pos de ampliar los rangos de acción estatal que los estados deberían recopilar y supervisar periódicamente datos cuantitativos y cualitativos desglosados de las prácticas pertinentes de la aplicación de la ley, como las comprobaciones de la identidad, los controles de tráfico y los registros fronterizos, que incluyan información sobre los motivos prohibidos de discriminación racial, incluidas sus formas interseccionales, así como el motivo de la aplicación de la ley y el resultado del encuentro. Habida cuenta del análisis del caso, consideramos que el Estado alemán no toma en cuenta la existencia de una alteración del orden público porque no realizó un correcto análisis del discurso. La ausencia de investigación efectiva cuestionada por el comité se debe a que no pone su atención en la segunda categoría, la condición socioeconómica. En este orden de ideas, esta no consideración de la afectación del grupo vulnerable es consecuencia de uno de los déficits del comité. La falta de suficiente atribución de importancia a la afectación de los derechos de los grupos que se ven atravesados por estos discursos. Además, siendo un Estado que atienda a dichas afectaciones y en base a ello no promueva políticas públicas, tales como leyes más específicas que en su cuerpo normativo incluyan más de una categoría, es absolutamente difícil luchar contra esta forma de discriminación. Celebramos la importancia que le da al comité la aplicación de la interseccionalidad para resolver sus casos, como en el último y más reciente número 60-2016, Grigore Zapescu contra la República de Moldova. En dicho caso, el peticionario de origen romaní denuncia la discriminación por acceso al empleo. En el marco del proceso, la empresa intenta demostrar que no realizaba prácticas discriminatorias, alegando que en su personal se encuentran personas incluidas de distintos orígenes étnicos y presenta a dichos empleados como testigos, a lo que el comité expresa. La información recopilada de personas de edad, género y origen étnico diferentes a los del peticionario y empleados en otros puestos no garantiza que esas personas estuvieran en una situación idéntica a la del peticionario. Tampoco tiene en cuenta la posibilidad de la interseccionalidad y de las jerarquías étnicas en el mercado laboral, como han demostrado experimentos comparativos llevados a cabo en Europa, y subestima la existencia de incidentes de trato discriminatorios surgidos en circunstancias aisladas y específicas, o incluso con motivos mixtos, y no como parte de una política o un trato sistemático, especialmente a falta de cualquier explicación concreta por parte de la empresa demandada en relación con el rechazo del peticionario. Como tercera conclusión, queremos destacar que elegimos el caso Unión Turca en Berlín-Brandenburgo por ser el único con un pronunciamiento disidente. Si bien puede ser poco relevante al comienzo, pues efectivamente se declaró la responsabilidad internacional del Estado alemán, la jurisprudencia nos muestra que sienta un precedente. De hecho, en el día de ayer, el profesor y expresidente del Comité de Derechos Humanos, Fabián Salvioli, nos reveló en su exposición que un voto disidente permite ir generando un debate, mostrar que no hay una mirada unánime. En base a esto, consideramos que el comisionado Manuel Vázquez trató de demostrar que el comité aún mantiene una rama conservadora. En este orden de ideas, nos relataba el expositor que durante su presidencia, su voto separado devino en posterior jurisprudencia en el Comité de Derechos Humanos, pues sus votos en soledad fueron convenciendo a sus colegas de lograr una mirada más progresista. No así, en este caso donde justifica un discurso de odio manteniendo ideas poco coherentes con la realidad. Es importante remarcar, como última conclusión, que el voto opuesto está ampliando peligrosamente los límites de la libertad de expresión. En efecto, entendemos que en el tiempo que nos toca vivir es trascendental centrar nuestros esfuerzos en este tipo de discursos. Retomando la exposición de ayer de la doctora Valeria Tuz, también en el día anterior a esta jornada, destacamos su propuesta de redimensionar lo que entendemos por los conceptos de liberalismo, democracia y libertad de expresión, para así luchar contra estos actos que tanto hieren a determinados colectivos y siembran las semillas del horror en el mundo. Compartimos también que es de suma importancia que los funcionarios públicos se abstengan de prácticas discursivas que fomenten la intolerancia. Para cerrar nuestra presentación, proponemos poner en debate
¿Cómo podemos luchar contra estos discursos en el seno de la sociedad civil? Quizás en principio pueden parecer discursos insignificantes, pero que, por ejemplo, a partir de la fácil e inmediata divulgación que promueven las redes sociales, pueden volverse realmente peligrosas. Por último, queremos volver a remarcar que las medidas de acción afirmativa con análisis interseccional podrán combatir estos climas de intolerancia mediante políticas de inclusión y así generar debates democráticos mucho más ricos, haciendo parte de las discusiones a los grupos históricamente vulnerados y de esta manera ir haciendo de la justicia una realidad efectiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Aldana y Valentín por su interesante ponencia. Ahora vamos a escuchar a la profesora Anabela Sandri Fuentes en su ponencia ciertos estándares resultantes de la jurisprudencia del Comité SDR. Así que, bueno, Gracias Victoria. Hacemos un poquito por las dudas. Bueno, voy a tratar de ser breve para no extendernos mucho más. La presentación tiene que ver con la introducción a la jurisprudencia del comité, específicamente uno de sus mecanismos, que es el de mecanismos de resolución de controversias mediante comunicaciones individuales. Mi presentación se va a dividir en dos partes. La primera vamos a hacer una referencia a los trabajos preparatorios y la segunda una breve referencia a qué encontré en estos estándares y a qué conclusión arribamos. Ustedes saben que la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, en adelante la Convención, que se aprobó el 21 de diciembre de 1965 y entra en vigor recién el 4 de enero de 1969, implicó el primer tratado universal de derechos humanos en establecer un mecanismo internacional de supervisión mediante comunicaciones individuales. El mecanismo de comunicaciones individuales se encuentra incorporado en extensos 9 incisos del artículo 14 de la Convención, es decir, se encuentra dentro del texto de la Convención. Y si bien varios tratados de derechos humanos contienen un sistema de peticiones similar individuales dentro del texto, la realidad es que la mayoría de los tratados internacionales en el marco de la ONU, que tienen que ver con derechos humanos, tienen aparte este mecanismo, en un protocolo, que es un tratado distinto al central, digamos. Novak va a afirmar que justamente por la comparación con la Convención, muchos estados prefieren, los estados negociantes, ratificar un tratado internacional adicional. En la Convención, las denuncias individuales son un mecanismo opcional, facultativo para los estados, y en este sentido requiere que cada estado parte de la Convención acepte a su vez la competencia del comité para sustanciar comunicaciones individuales. Esta voluntad de los estados partes es ejercida mediante una declaración, un instrumento formal, escrito, que se deposita ante el secretario general de la ONU, y es un proceso distinto de ratificación o adhesión al tratado. El mecanismo particularmente de comunicaciones individuales en la Convención tuvo fuerza vinculante recién en 1982, ¿sí? Cuando 10 estados partes declararon aceptar la competencia del comité en virtud del artículo 14. Esto es 16 años después de la entrada en vigor de la Convención, y al 2022, en el momento de esta exposición, solo 58 de los 182 estados partes de la Convención declararon reconocer la competencia del comité en virtud del artículo 14. Esto es un tercio de la cantidad de estados partes del tratado, ¿sí? Es como muy, muy poco. En 2005, Novak sostenía que los estados son más proclives a efectuar actos de ratificación o adhesión a un tratado que declaraciones con reconocimiento de competencia, ¿no?, del comité para sustanciar comunicaciones individuales. Y esto se refleja en lo siguiente. En 2007, recién la República Argentina emite la declaración de reconocimiento de competencia del comité cuando había adherido al tratado en 1968. En 2008 se abre la firma el protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene un sistema de denuncias similar, y sin embargo el momento 2022 cuenta con solo 26 estados parte, el protocolo de los 171 estados parte del pacto, ¿sí? De algunas otras referencias, la mayoría de los estados latinoamericanos también adhieren a este artículo 14 después del año 2000, ¿sí?, siendo estados partes prácticamente entre los 60 y los 70. No obstante, no vamos a desalentarnos, el artículo 14 de la Convención operó como un antecedente para la redacción de otros tratados internacionales de derechos humanos, y en comparación con las denuncias interestatales, que solo hay 3, como mencionaban ayer los expositores, es el mecanismo de control de la Convención más utilizado, ¿sí?, en comparación con este otro sistema de denuncias. Bueno, y además el comité va a tener otros sistemas de recomendaciones mediante informes, alertas tempranas. La doctrina reconoce que el mecanismo de denuncias individuales ha devenido en uno de los procesos internacionales más importantes para la protección de los derechos humanos,
Por ello voy a hacer una breve referencia en los minutos que tengo, lo vamos a seguir desarrollando, en parte porque este es el inicio de mi investigación doctoral, la subjetividad del individuo en el derecho internacional público, así que voy a traer los trabajos preparatorios, pero no con el sentido de un positivismo y de que el objeto del fin del tratado haya sido el de los trabajos preparatorios, no, solo para sacar una radiografía en 1965 donde estaba el sujeto dentro del derecho internacional y, al igual que Alburquerque, que expuso el 21 de marzo, el primer día de la conferencia, estoy de acuerdo, mi postura es que los tratados internacionales de derechos humanos son objetos vivos, dinámicos, que deben entenderse en su contexto, ¿sí? Con el correr y el devenir del tiempo. Y después voy a hacer una breve referencia a ciertos estándares que podríamos concluir del análisis de algunas comunicaciones sustanciales que podrían dejarnos una idea de cuál es el estándar fijado por el comité. Ustedes saben que en el borrador, la Convención tiene tres partes, parte 1, parte 2, parte 3, como si fuese una constitución, ¿sí? La parte 1 son como esos 7 derechos y obligaciones que el borrador se hace entre la subcomisión, la Comisión de Derechos Humanos, el ECOSOC. Pero el trabajo grande de la parte 2, que es mecanismos de aplicación, le queda al tercer comité. El tercer comité es uno de los órganos de la Asamblea General, cuya temática siempre de estudio es los derechos humanos. La agenda que la Asamblea General le encomienda al tercer comité el 24 de septiembre de 1965 es la Agenda 58, que era justamente el completar el borrador de la Convención, ¿sí? Discutir esos 7 artículos primeros, pero crear esta parte segunda de mecanismos y además la parte 3, que es la forma de implementación del tratado, renuncia, ¿sí? Etcétera, etcétera, que es la parte genérica. Le va a llevar a este comité 43 reuniones, discutir solo esa parte 1, 2 y 3, ¿sí? Pero sobre todo esa parte 2, que es muchísimo trabajo. Si ustedes piensan delegaciones participando mañana y tarde, ¿sí? 43 reuniones para discutir el alcance. Tengo como un breve resumen, mira, algunas ideas de estas sesiones. Le van a dedicar un poco menos a sesiones específicas al artículo 14, que es a donde quiero entrar, que entonces era el borrador del artículo 13 en números romanos, ¿sí? Después viene el artículo 14 que conocemos hoy. Les voy a traer algunas frases de estas sesiones que me parecen de lo más interesantes para entender la subjetividad internacional del individuo. Empezamos con la sesión 1355, es la primera, con la delegación, las delegaciones comienzan a examinar el nuevo artículo 13, que pasará, como les decía, a ser el artículo 14. La discusión central va a ser la obligatoriedad o no de sus disposiciones, y 2 disposiciones. ¿Cuáles? El mecanismo de denuncias, si era obligatorio o no, es decir, ¿podía existir un derecho de petición del individuo o era una facultad de los estados imputarle ese eventual derecho a participar en el derecho internacional público? Y la existencia de comités nacionales, que tiene que ver con el agotamiento de los recursos internos. Y acá el representante de Ghana, que va a ser uno de los voceros, va a reconocer que, y acá lo coteo, existe el deseo sincero de varias delegaciones de convertir el derecho de petición y de comunicación en un arma eficaz contra la discriminación. Es decir, la Convención debía crear un derecho a peticionar para algunos delegados en el foro internacional como una garantía de los derechos así reconocidos, ¿no? Esta idea de que el Estado no te iba a resolver si existía alguna violación a la Convención. Se requería, ¿no?, un organismo internacional que garantice la efectividad de esa convención mediante este mecanismo. Pero facultativo para los estados, ¿sí? No lo vamos a hacer obligatorio general, como una obligación más, aunque procesal dentro de la convención. El representante de Ghana confirma que la redacción del inciso 1 del artículo 13, entonces artículo 13 romano, en lo que respecta al carácter facultativo, está inspirado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Claro, los estados trabajan con los elementos que tenían, y la competencia de la jurisdicción internacional hasta ahora era facultativa. Y la más reciente era la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Entonces, vemos cómo van trayendo todos esos conocimientos del DIP, que es el que manejan, digamos, ¿no? El inciso 2, relativo al mecanismo de agotamiento de los recursos internos, toma como base la propuesta de Arabia Saudita, nuevamente darle la facultad a los estados para crear un comité nacional. Y acá hay una gran discusión por ese comité nacional, porque no es el agotamiento de los recursos internos que vamos a ver en la redacción de la Convención Americana, esta idea de que el Estado tiene la primera posibilidad de responder ante la situación antes de ser internacionalmente responsable, sino la idea era un comité homónimo, ¿sí?, como un ombudsman, ¿sí?, como un defensor, como un auditor del Estado, alguien que se pueda confiar, porque la visión era el que te va a violar la Convención eventualmente es un funcionario del Estado. Entonces, y ahí también empezó de nuevo la discusión, ¿lo hacemos obligatorio o no a este comité nacional y qué lugar va a tener?
Bueno, no me quiero ir mucho más porque me quedan 4 minutos para terminar, pero les voy a traer algunas de las frases que para mí son de lo más incisivo y les voy a dar un resumen de todo este texto que está acá. Fue muy importante la representación de Holanda y la representación de Canadá, y sobre todo la representación de los estados latinoamericanos y el Líbano, ¿sí? Es decir, Holanda y Canadá van a tener una postura muy fuerte, y voy a cotear nuevamente porque vale la pena al representante de Holanda. Desde el punto de vista de los principios, es deseable que el ser humano cuyos derechos han sido violados o el que sea víctima de medidas discriminatorias pueda obtener una reparación que no dependa de la buena voluntad del Estado a cuya autoridad está sometido, ¿no? Esa idea de que va a suplir esa autoridad del derecho internacional. No se puede hablar de derechos si el titular de los mismos carece de remedios para defenderlos, ¿no? Tanto Holanda como Canadá van a abogar por el derecho de petición internacional con sustento en la obligatoriedad que surge de los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU, pero van a reconocer que la comunidad internacional no estaba en ese momento lo suficientemente madura para llevar adelante este derecho, reconocer este derecho a petición. Tengo más para decir de los trabajos preparatorios, pero me voy a limitar a decir 2 cuestiones más, ¿sí? La importancia de... La propuesta de este artículo 13 fue de Ghana, Mauritania y Filipinas. Se le suma el trabajo, sobre todo de los estados latinoamericanos, que el vocero era el delegado de la República Argentina, Beltramino. En esta enmienda de los estados latinoamericanos, lo que se va a modificar es ese agotamiento de los recursos internos, ¿sí? Va a ser responsabilidad de los estados latinoamericanos reinterpretar esos incisos 2 a 5 y decir, bueno, los estados según su organización que creen el órgano que puedan. Va a ser facultativo, pero que creen el que puedan. De hecho, INADI en la República Argentina, sí que es el órgano que denuncia a la República Argentina como cumplidor de este artículo 14, se forma muchos años después, ¿verdad? Del 68. Entonces, eso es lo que quería evitar la postura latinoamericana. Reconocían un sistema constitucional bastante estructurado, rígido en Latinoamérica, entonces, bueno, eso es lo que logran. Lo más interesante de las intervenciones es la intervención de la delegada mujer, todo el resto eran varones, ¿sí? Pero la delegada mujer del Líbano es la que va a proponer una reforma, una enmienda a los incisos 7 y 8, y va a cambiar el concepto de ese término comunicación que existe en el inciso 1, porque fue pensado como una comunicación esa denuncia, era como, bueno, vamos a comunicar al comité, y el comité lo expone en su informe final, ¿sí? En su informe anual. Esa era la idea original de Ghana, Filipinas, etc. Líbano, muy astutamente, al incorporar el inciso 7 y 8, que se sustancia, que le da facultad al comité de emitir recomendaciones, que indica que el Estado tiene que elevar pruebas, ¿sí? Que las partes tienen que comunicarse, genera un procedimiento de petición encubierto detrás del término comunicación que está en el 1. Entonces, hay como una serie de discusión entre las delegaciones, y lo cierto es que si bien se lee comunicación, no alcanza a ser un derecho de petición reconocido, pero sí de denuncia sustanciado, con recomendaciones. Y acá entro en mis últimos minutos, antes de pasar a algunas referencias de cómo aplica el estándar de la Convención. Es muy importante que la única doctrina que van a mencionar es Lauterpacht, un gran jurista que estudió en la misma universidad que Lemkin y tuvieron los mismos profesores de Derecho Internacional Público, junto con un jerarca nazi que después envía a asesinar a esos profesores. ¿Sí? Los 3 al mismo tiempo fueron alumnos de Derecho, ¿sí? Súper recomendable, Philipp Sanz, Calle Este-Oeste, iban a ver la historia de Lauterpacht, de Lemkin y del jerarca nazi que después, ¿sí? Todos, es como si hoy nosotros 3 salimos todos de esta, ¿sí? o 3 figuras similares surgen de un ambiente como este. Una locura. Bien. Pero Lauterpacht, y es muy interesante porque van a citar la página 29 de uno de sus primeros libros de Lauterpacht, tiene uno del 45, pero el que citan es del 50, que es interesante que lo que va a analizar Lauterpacht, claro, Australia era uno de los estados que sostenía que no tenía que existir comunicación individual, o los temas de derechos humanos eran de soberanía de los estados. ¿Sí? Eran jurisdicción exclusiva del Estado, y ahí me trae el artículo 2.7 de la Carta de la ONU, ¿sí? Acá hay varios que ya hicieron Derecho Internacional Público, así que se deben acordar de este punto, ¿sí? Que es decir que es como el sistema federal nacional, ¿sí? Las provincias se reservan lo que no delegan, bueno, es esa figura del 2.7, y ahí Lauterpacht va a decir, bueno, la obligación internacional de los derechos humanos, se pregunta si surge de la Carta, de los artículos 55 y 56, y si de alguna manera queda por fuera de esa, ¿sí? Jurisdicción propia, de tratamiento propio en el derecho doméstico de los estados. Se los dejo así como punto, como disparador, que es
raro y es la única doctrina que trae el tercer comité, en este caso citada por el vocero que era de Ghana. Y para cerrar, no me queda nada, estamos en 51, mucho para decirles de la jurisprudencia, pero voy a las conclusiones. El inicio tardío del comité en el tratamiento de comunicaciones individuales, esto es 16 años de la entrada en vigor, también hizo una, tiene muy pocas denuncias, ¿sí? Tiene 71 en proceso. Hace 40 años que el artículo 14 de alguna manera está operativo, ¿sí? Y solo tiene 60 denuncias publicadas, ¿sí? El resto todavía no se publicaron, en comparación con las 2.300 que tiene el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué significa esto? Que es poco visibilizado el Tratado Internacional. Que los letrados y las letradas conocen poco cómo aplicar. Dinamarca tiene 20 de estas 71 denuncias. ¿Por qué? ¿Porque Dinamarca es un Estado? No, porque las ONG que trabajan en Dinamarca han visibilizado el mecanismo de denuncias para hacer llegar situaciones que hagan efectivo el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Y de hecho, hay algo muy particular que sucede con Dinamarca, y es una práctica del comité, que el comité emite recomendaciones, aunque esa comunicación individual se resuelva no condenatoria para el Estado. Puede decir, en este caso no hubo violación, pero yo igual te hago recomendaciones. Y Dinamarca es uno de los estados que cumple con esas recomendaciones y va informando. Y acá una nueva crítica que le hago al comité: no son públicas las comunicaciones con los estados. Ellos dictaminan una recomendación, supónganse modificar una norma que perpetuaba una conducta de discriminación racial, nunca sabe si la modificaron, no se sabe. Hay una planilla en el informe anual del comité, ellos hacen un ítem nuevo que se llama seguimiento de las comunicaciones individuales, y es una planilla con X y dice respuesta satisfactoria, parcialmente satisfactoria, respuesta ausente, pero no accedes a esas respuestas, como si hay más visibilidad en el sistema interamericano de los derechos humanos, y de hecho hay audiencias de seguimiento. Creo que mis conclusiones, en cuanto a la efectividad, y acá la primera pregunta que le hago a la excelente exposición de Marcelo Rafil, inaugural, en esa resistencia a la efectividad del sistema, bueno, yo creo que depende de todos nosotras y nosotros, la efectividad del sistema, ¿sí? No tanto del comité, que tiene sus falencias, que le faltan sus recursos, sino darle visibilidad y quizás empezar a usarlo como recurso estratégico en las comunicaciones individuales. Cierro acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los participantes por las excelentes ponencias que nos presentaron sobre temas diversos y muy interesantes. ¿Alguno tiene una pregunta para hacerle? Bueno, entonces les voy a preguntar yo. Primero para Aldana y Valentín. Me pareció muy interesante, un montón de cosas parecieron muy interesantes, pero me gustaría que explayaran un poco sobre los discursos enmascarados y cómo se relacionan, por un lado, con la academia, los funcionarios públicos, y por el otro, la contraposición con los discursos que se divulgan en redes sociales, que son tan directos y tan poco enmascarados, digamos. ¿Cuál es la relación y las consecuencias que puede tener cada uno? Y después, para Anabela, le quería preguntar, bueno, primero, como sé que tuvo una exposición bastante que tuvo que resumir cosas, si había algo que le gustaría explicarnos y contar, además de lo que ya expuso, y además, cómo cree que, un poco ya lo había dicho, pero también explayar sobre eso, cómo cree que podría haber incidido que se le diera más visibilización a los comités internos, digamos, y si ellos podrían hacer las veces de acceso quizás al comité internacional, y cómo podría hacerse para visibilizar un poco más las tareas del comité internacional, y si aquello tendría más que ver con la respuesta de los estados o bien del propio comité, que, como dijiste, si bien las sociedades civiles tienen un gran papel,
por parte del Estado y del propio comité quizás no se ve tanto. Bueno, sí, la conceptualización de discursos enmascarados es una conceptualización que nos animamos a hacer nosotros. Surge un poco de la Recomendación General 35, cuando el comité habla de que a partir de la extensa normativización que se ha impulsado en cuanto a la criminalización, a la penalización, o incluso la visibilización de los discursos de odio, estos discursos hoy suelen ser un poco más sutiles, ¿no? Y más light, que de hecho muchas veces en función de querer o de generar una pantalla en la cual uno está diciendo, bueno, yo estoy sumando a un asunto, al debate por un asunto de interés público, se esconden en un sello académico, incluso a veces aportando datos súper parcializados y se intenta como justificar estadísticamente la culpabilización de ciertos sectores de la sociedad que en general reúnen más de una condición, no simplemente se trata, como por ejemplo de minorías étnicas, sino también de situaciones que lo quisimos remarcar, de situaciones socioeconómicas, ¿no? Y por otro lado, respecto a los discursos en redes sociales, me parece que está bueno que empecemos a pensar cuáles son los límites de la libertad de expresión, incluso también reconceptualizando las concepciones que tenemos sobre democracia, porque si tenemos una mirada tan extremadamente liberal de los discursos de odio y más en redes sociales, el mundo actual nos puede llevar puestos, ¿no? Y la no normativización y la no punitivización, si se quiere, o no necesariamente una punitivización, pero los discursos más civiles que terminan alcanzando gran llegada puede ser un gran peligro para grandes grupos y para todo el clima social, digamos. Agrego algo cortito para dejarle lugar a Ana. La verdad es que en nuestra ponencia quisimos hablar de ambos aspectos. Hablamos del discurso enmascarado, que es el sutil, como mencionó Valen, y por otro lado también el que es mucho más explícito, que es el que se da en redes sociales, porque nos parece absolutamente relevante darle importancia y que los estados se enfoquen en ambos. Son absolutamente relevantes, aunque estén disfrazados, enmascarados, o que se digan explícitamente. Simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su respuesta. Gracias, Vicky. No, para cerrar, me quedan temas, pero no quiero sacarle más tiempo a la panelista que sigue. Cualquier cosa después vamos a publicar, así que vamos a poder andar mucho más. Quizás dos cosas. Vos mencionabas esta idea de la comunicación entre estos órganos nacionales y el comité. Esa era la idea originaria. Me pregunto cuánta efectividad tiene, si realmente sucede esa comunicación directa, dudo, o al menos no se visibiliza, de una página del comité que tampoco es amigable y que si bien la mayoría de la documentación está en español, entonces bueno, es difícil poder responder si existe ese diálogo. Quizás podríamos hablar con el INADI o tener un interlocutor y buscar un órgano similar en México, en Uruguay. Pero esa era la idea originaria, que tengan una comunicación directa. Pero hablando de efectividad, y esto por ahí sí que me quedó como una conclusión para traer, me parece súper interesante analizar algo que también es característico de este comité y no lo encuentro en otros órganos de control de tratados internacionales, las prácticas, ¿no? Es un comité que con su reglamento ha avanzado bastante, lo va reformando y va agregando prácticas. Y algo muy interesante que agregó en los últimos 10 años es generar un pedido de informes ante alertas tempranas y acción urgente, ¿sí? Se toma noticia de una situación de alerta temprana, que puede ser informes, ¿sí? Una ONG que informa de una situación, ¿cuál? Fact-finding, ¿no? Una situación de hechos, el comité lo toma y tiene la facultad reglamentaria de pedirle información al Estado. Creo que eso sí es eficiente, porque esa situación es estructural, ¿no? Advierte una situación estructural de posiblemente discriminación racial que incumpla obligaciones de la Convención por parte de un Estado parte y pide acceso, pide información. Y ese informe, la información que toma de una ONG, de un grupo de personas, otra característica de acá, si esas comunicaciones individuales también pueden ser llevadas adelante por un grupo de personas,
esa información la publica en su informe final, y la respuesta del Estado también. Creo que ese sí es una buena forma de ver alertas tempranas para prevenir, ¿sí?, situaciones de odio, quizás de genocidio, como decía ayer Valeria Tuf, ¿no? Estos discursos del odio encubiertos, no sabemos a dónde terminan. Creo que ahí sí es muy interesante poder ver el estándar actual de la situación, ¿no? Y la propuesta, las recomendaciones que le sugiere el Estado del Comité en estos informes. Para mí, hoy es como la mejor herramienta. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, Anabela. Hay una pregunta de un amigo. Sí. Porque una comunicación no es una petición. Algo mencioné, pero por ahí no quedó muy claro. En los trabajos preparatorios del tercer comité, de esas 8 sesiones específicas que le dedican sobre todo al artículo entonces 13 en números romanos, actual 14, como mencionaba, las delegaciones querían que sea una petición, entendido como derecho a petición. La propuesta de lo que ellos llaman las 3 potencias, esos nombres medios difíciles, civilización, el que aparece en la carta, potencias, gana Mauricio y Filipinas proponen comunicación con la idea que les comenté, una mera comunicación, y se publica en un informe final, y es, como les decía, es la delegada del Líbano que al modificar los incisos 7 y 8 convertiría esa comunicación en sustanciada con recomendaciones del comité, que también a partir de ahí lo llaman denuncias, ¿sí? Confunden los términos, suelen decir petición, denuncia, comunicación, pero es cierto que no hay un derecho a petición reconocido en la Convención, aún facultativo, ¿sí? No está reconocido como un derecho a la petición, al menos en la Convención, ¿sí? Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta que desea hacer? Bueno, entonces, para concluir, primero vimos respecto de los discursos de odio, diferentes temas muy interesantes, principalmente la necesidad de encararlos con un enfoque interseccional. También se puso de resalto la existencia de ciertos discursos enmascarados y academicistas que están surgiendo, cómo tienen injerencia los dichos de funcionarios y personas públicas que son diferentes de los que solemos ver en las redes sociales. Después, bueno, vimos algunas recomendaciones generales, comunicaciones del comité que sirven de antecedente y de base para avanzar en el derecho. Bueno, también se cuestionó diferentes temas sobre qué podemos pensar y cómo podemos encarar el liberalismo, la democracia, la libertad de expresión y la necesidad de repensar todos estos conceptos. Y por otro lado, en la segunda exposición, vimos un poco la historia del comité, cómo fue este instrumento, fue un propulsor del resto de los tratados y los diversos institutos que podemos encontrar en ellos, cómo ha servido también de un antecedente muy importante. Vimos parte de su historia, algunos datos bastante inéditos o que uno a simple vista no suele conocer, pero muy, muy interesantes para conocer cuál es la realidad actual del comité y cuáles son los diversos desafíos que hay que encarar, cómo también llegar a un mejor acceso a la justicia, a una difusión, visibilización. Así que, como dijimos, en ambos temas son tan solo inicios por los que estamos empezando a transitar y que seguramente haya un mayor desarrollo y que necesitemos seguir explorando. Son muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias y les damos un aplauso otra vez. Ahí sale.
fondo. Profesora Berenice Schiffer, ¿nos escucha bien? Estamos... ¿Cómo Hello. le va? Good morning. Hi, can I speak with you in Spanish or do you prefer in English? It has to be English, I'm afraid. Okay, it's not problem. We are just checking the audio and your presentation, and in a few minutes, we think we are started. Just 2 minutes. Okay. Thank you very Okay. much. All right. I will just mute and wait. Thank you. Professor Berenice Schiffer, do you hear me well? Can you hear me well? Yes, I was saying that I'm not yet ready for the PowerPoint. I have a presentation first, which I sent to you already. Yes, I can. So if we could take that down just for now, and then I'll indicate when I'm ready for the PowerPoint. So I am trying to reproduce it, but I don't know why don't you see it. If you make Sherry a host, she can Yes, of course. So I will change that. Yes. Sherry will screen it for you. If you make her a co-host or something.
Excuse me, Professor Shefford. Would you like me to put you as a co-host so you can share it by yourself? Sherry, my assistant who is on now. Okay, I will. Warmington, yes, please. So Sherry is now co-host, so she can share it. Okay, so perhaps you could take down yours. Okay, Professor, so I don't know if you can see me now, just a minute. Yes, I think I can. We were trying to put your presentation, but unfortunately we can't do it well, so you can see it well. So if it's not a problem for you to host the presentation and for yourself or your assistants. My assistant will do it. Thank you very much. So I will present you in Spanish, if you don't mind, for the okay. And then do you have interpretation at all? No, but everybody speaks English well here, so it's not a problem at all. But for a rule in the university, I must present you in Spanish. So for the of course. La profesora Berenice Schiffer es licenciada en Historia por la Universidad de las Indias Occidentales, doctora de Filosofía en Historia por la Universidad de Cambridge en 1988 por su tesis sobre la historia económica de Jamaica colonial. En 1988, Schiffer se incorporó al Departamento de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales, fue profesora titular en 2001 y en 2010 fue nombrada directora del Instituto de Estudios de Género y Desarrollo. Ha ocupado varios cargos dentro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sirviendo como miembro del Grupo de Trabajo Experto sobre Personas de Ascendencia África y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue presidenta del GEPAD desde 2011 a 2008 y presionó para la creación de la década internacional de los afrodescendientes. La exposición de hoy se titula Racial Discrimination and the Campaign for Reparatory Justice for People of African Descent. Professor Berenice Schiffer, thank you very much for your patience, and you have the floor. Greetings, saludos a todos. Greetings to all participants, and my thanks to Ramiro Riera and all his colleagues who invited me to this forum and who have done such a fine job of organizing this important conversation. I actually regret that I could not be there with you in person, but another time, I'm sure. This Inter-American Week for People of African Descent encompasses several significant international days and happenings within the Americas. It is a week in which we recall the Sharpeville Massacre in South Africa, which informs the United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination, observed annually on March 21. It is also a week in which we lament, we regret the French victory over revolutionary Haitian fighter Jean-Jacques Dessalines at the Battle of Crête-à-Pierrot on March 24, 1802, as he and his army tried to overcome the French reactionary forces who wanted to defeat the Haitian Revolution. The UN International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade will be observed
on March 25. Equally significant for all people of African descent is that today marks the 80th birthday of the late Guyanese historian Walter Rodney, author of the path-breaking book, How Europe Underdeveloped Africa, published 50 years ago this year. This year is also the 50th anniversary of George Beckford's book, Persistent Poverty, and just published late last year is Professor Sir Hilary Beckles' book, How Britain Underdeveloped the Caribbean. Rodney, Beckford, and Beckles excavated the deep layers of racial discrimination to uncover the injustices meted out to people of African descent, indigenous peoples, and all groups affected by colonial and post-colonial harm, and the justification for the global campaign for repatriate justice for our ancestors and their descendants who are still scarred and affected by colonialism and its legacies. These authors have made it clear that Europe benefited from the labor of people in Latin America, Africa, and the Caribbean, and the resources extracted from the region, and that over 500 years of development in Europe and North America has meant underdevelopment for the global South. Above all, these authors have argued, as have others, that racial discrimination has been at the core of the systems of domination and resource extraction implemented by colonizers of our region, and that racial discrimination remains at the core of the socioeconomic and political conditions of former colonized countries and represent a barrier to the struggle for justice in today's world. But we are assembled here today because we share a common concern for the creation of a world in which racism, racial discrimination, Afrophobia, xenophobia, and related intolerance play no part either in our personal lives or in our international relations. Like me and the other members of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, you too believe in the fundamental rights and freedoms enshrined in the group of international instruments adopted after World War II as a response to the atrocities of the war to protect the human rights and inherent dignity and the equal and inalienable rights of the human family, even though we lament right now that too many have not learned the lessons of the past in terms of the tragic impact of wars. Within this context, though, racial discrimination is to be treated as abhorrent. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the ICERD, is quite explicit about what constitutes racial discrimination. And I know that you have been introduced to this during the conversations this week. But I'll repeat for emphasis. Racial discrimination is any distinction, exclusion, restriction, or preference based on race, color, descent, or national or ethnic origin, which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise on an equal footing of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, or any other field of public life. Let me admit that the global community has made strides in terms of the efforts for the elimination of racism and racial discrimination. Colonialism has ended in many countries, many more countries. Apartheid has ended in South Africa, and the superstructure of slavery has been dismantled, and racist laws and practices have been abolished in many countries. The United Nations has built an international framework for fighting racism, guided by the ICERD, as well as by the Universal Declaration of Human Rights and other rights-based instruments. In recent years, we have launched the SDGs, crafted and some have actioned the Durban Declaration and Program of Action,
And the General Assembly has recently established the Permanent Forum for People of African Descent. Of note also is that the High Commissioner for Human Rights has unveiled a major report calling on member states to adopt a transformative agenda to uproot systemic racism. And CERD has also adopted a general recommendation number 36 on preventing and combating racial profiling by law enforcement officials. My question though is, does the existence of these progressive markers mean that we have equality and justice in the Americas? The events of the years 2019 to 2021 and the first 2.5 months of 2022 are timely reminders to all of us that intolerance for diversity, racism, and racial discrimination are not ideologies and practices that are only confined to the past. We have seen their manifestations in the tragic murder of African-American George Floyd, which caused the globalization of the Black Lives Matter movement, the disproportionate impact of COVID-19 on indigenous peoples and people of African descent, and the inequitable distribution of vaccines. To address these ills, we have also seen the intensification of the reparatory justice movement and the insistence that history must guide our actions towards building more equitable societies in the face of a seeming resurgence of pro-colonialism. Across the globe, the COVID-19 pandemic has upturned healthcare and education systems, crippled economies, blunted commerce, killed well over 1 million people, and forced us all to restructure our daily lives, our daily rhythms, or daily routines. We have also seen the impact of climate change and environmental degradation, and more recently, the impact of the Russia-Ukraine war on immigrants and minorities, including people of African descent, even though we're within the United Nations International Decade for People of African Descent. Now, these developments have led to the globalization of the reparatory justice movement and a renewed insistence that states must use the Durban Declaration and Program of Action and the UN International Decade for People of African Descent as the bedrock for the reparatory justice movement because of the evils of the transatlantic trafficking in enslaved peoples and chattel enslavement. Paragraph 99 of the DDPA states the following: we acknowledge that slavery and the slave trade, including the transatlantic slave trade, were appalling tragedies in the history of humanity, not only because of their abhorrent barbarism, but also in terms of their magnitude, organized nature, and especially their negation of the essence of the rights of the victims, and further acknowledge that slavery and the slave trade are a crime against humanity and should always have been so, especially the transatlantic slave trade, and are among the major sources and manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. The DDPA remains a profound milestone in articulating the harms of colonialism and slavery, both historically and in the present, emphasizing the structural forms of racism and racial discrimination that to this day require urgent attention. High Commissioner Bachelet has called for a transformative agenda to uproot systemic racism, including reparation for historic wrongs, an agenda imperative also laid down in the DDPA. The program of activities for the International Decade for People of African Descent and the 10-point plan of the Caribbean Community, or Caricom, also reaffirmed the need for historic wrongs to be remedied through reparation. From the program of activities of the International Decade, which was influenced by the Durban Declaration and the Program of Action, we read this: noting that some states have taken the initiative to apologize and have paid reparation where appropriate
for grave and massive violations committed, and calling on those that have not yet expressed remorse or presented apologies to find some way to contribute to the restoration of the dignity of victims for grave and massive violations committed. And I should pause to say right now in Jamaica and in Belize, we are seeing people coming out to protest the fact that Britain has not yet, and certainly not the royal family, neither the royal family nor the state of Britain have expressed an intention to engage in a reparatory justice movement. Yet the royal family have sent representatives to the region right now, as if it does not matter. The reality, though, is that over 20 years on, not only is the battle over reparation as intense as it was in 2001 in Durban, South Africa, with very little change in the opposing sides, but as the High Commissioner's report highlights, no state has comprehensively accounted for the past or for the current impact of systemic racism. Instead, there remains a pervasive failure to acknowledge the existence and impact of systemic racism and the linkages with enslavement and colonialism. So what I'm going to do now is just shift to a PowerPoint presentation so that I can walk you through what we in Caricom are doing and how the members of CERD have also been consulted by the Special Rapporteur on Racism and also by the High Commissioner to have input into this very important study of the roots of racial discrimination and the actions that have to be taken. So I'm going to ask Sheree, my assistant, Dr. Warmington, to put this up. She has done so. So basically, in slide 1, I speak to, how we define reparation. It comes from the Latin word for repair. It means addressing or redressing a wrong which has been done and removing the long-term effects of that wrong or crime upon the victims and their descendants through a variety of strategies. And we know that at Durban, slavery and the slave trade were characterized and defined as crimes against humanity. So at the heart, next slide, at the heart of the forced removal of Africans from their homelands to endure chattel enslavement in the Americas was racial discrimination. At the heart of that system was racial discrimination. And we have already said what Article 1 of the ICERD says about how we define racial discrimination. Next slide. Now, we ask that states ratify the convention, because if they ratify the convention, then they undertake to eliminate racial discrimination through all means, including legislation, policies, education initiatives, or prosecutions. Now, what is this crime that we're talking about? The next few slides mention what some of these are. So in the case of the Caribbean, we're talking about genocide against indigenous peoples, the capture, sale, and forced relocation of Africans, chattel enslavement, or what people call now the Maangamizi or the Maafa or Great Tragedy, forced Asian indentureship, and the murder, harsh punishment of those who resisted, and of course, unjust post-slavery and post-colonial policies. And we have several justifications, of course, for what we are engaged in. We charge European governments for having been owners and traders of enslaved Africans, for instructing genocidal actions upon indigenous communities, for creating the legal, financial, and fiscal policies necessary for the enslavement of Africans, and for defining and enforcing African enslavement and native genocide as being in their national interest. Not only that, they compensated the enslavers at the time of emancipation, but they refused
to compensate the enslaved for what they had endured. And even after emancipation, a system of racial terror was inflicted on our people. And they have refused to acknowledge such crimes, to apologize, and to pay reparation. Now, when I talk about the compensation money, this is what I'm talking about. That in 1834, those who enslaved our ancestors in the Caribbean were paid because they defined our ancestors as property. And therefore, emancipation was an financial accounting exercise, and payments made across the British Empire, 20 million pounds. And here we see how the money was paid out. I'll just read the first one, that 40 to 50% of the 20 million compensation money stayed in the UK and was distributed among 3,000 people. That's the next slide, Dr. Warmington. The other 50% was distributed among planters in the colonies. And unfortunately, even the clergy got involved in this payout. Next slide. But we are saying that there's a link between colonialism, poverty, and underdevelopment. And in the DDPA, it states clearly that historical injustices have been undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparities, instability, and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries. Now, the next two slides have been put here to remind all of us that slavery was not allowed to go without resistance. And these are some of the women of the Caribbean that we honor when we think about emancipation, when we think about the racist system of enslavement. And the next slide shows some of the men who we honor every year in the Caribbean because of what they did. So I'll hurry on to the next slide. This is just to emphasize that Britain and British officials long knew that a compensation was due, that there was a debt owed, and that they should do something about it. This was in 1939, and this quote comes from A. Creech Jones, a member of Parliament in the Colonial Offices Advisory Committee, a member of the Colonial Offices Advisory Committee on Education. And he says, we carry a grave responsibility for a colonial policy based on cheap labor, and then goes on to say we have a responsibility, but we have not done so. Now, people ask, what kind of settlement are you talking about? Are you talking about a financial payout? People have tried to say how much that should be, and this slide shows a conservative estimation of 7.5 trillion pounds sterling owed by Britain to the Caribbean. But we know that it is almost impossible to calculate the harm of chattel enslavement. In the Caricom region, this is a committee that has been put in place by the heads of government of Caricom, led by Professor Sir Hilary Beckles, who you will see, if Sherry can point an arrow to the middle of the screen. That's Professor Sir Hilary Beckles and the other members of the Caricom Reparation Commission put in place to bring education around the issue and to find strategies to advise government about how to proceed. In the next slide, you will see that the Caricom Reparation Commission has come up with what we call a 10-point action plan. We are saying this is the blueprint for claiming reparation. It starts with the need for a full formal apology. And may I just say that an apology is not the same as a statement of regret or saying, I am sorry it happened. It was an atrocity. An apology means taking responsibility and admitting that responsibility
committing to non-repetition, and committing to reparation. Then we talk about repatriation for those who choose to go back to Africa, the homeland from which they were stolen. Indigenous Peoples Development Program, because we have communities of indigenous people still in our space who are living in less than ideal circumstances, and that's just putting it mildly. We talk about the building of cultural institutions, the attention to the public health crisis, illiteracy eradication, and education system generally. And then we end with debt cancellation. It's really abhorrent that so much of our money goes out to pay debt, because at the time of emancipation and independence, we did not get a development package, and so we're struggling and still have to depend on loans and grants and so on. The next slide shows the countries who are the former colonial countries, powers, and those who are being targeted for reparatory justice. So Belgium, Denmark, France, Germany, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Portugal, the United Kingdom. And they were involved in different ways, but in the Q&A, perhaps we can talk about that. Now, let me go quickly through the arguments for reparation. I won't read the explanation, just the highlighted parts of the slide. So how do we justify this reparation? What are the arguments for? Well, we know a defendant or perpetrator exists. We know that there is no denying the fact that plantation slavery provided the scaffold for Britain's industrial advancement. The next slide, we know that the injustice is well documented, that the victims are identifiable as a distinct group. And we also know that the descendants of victimized groups continue to suffer harm, and that this remains true today as the institutionalized racism of the colonial era has had a debilitating impact on Africans and people of African descent. Colonialism has economically disenfranchised Africans and people of African descent. Then we say that the right to reparation is recognized by international law, that there is also precedent for the payment of reparation. The most egregious, I think, was what France extracted from Haiti. Of course, there are people who oppose the struggle, and they come up with all kinds of reasons. It's too long ago in the past. There are no victims, they're all dead. Descendants cannot claim on behalf of their ancestors. The majority of Caribbean people are not in favor of the movement. Caribbean people are opposed to repatriation. It was Africans who sold their ancestors. It's too complicated a matter to settle. Governments cannot pay. And the argument goes on. And even British politicians, as you can see here, former UK Prime Minister David Cameron, when he came to Jamaica in 2016, this is what he says. The British government does not believe that reparations are the answer. And Lord Tariq Ahmad, British Minister of State with responsibility for the Caribbean, Commonwealth and the United Nations, some years ago, also parroted the same sorts of sentiments. It would be better for Jamaica to look ahead and to maximize its potential through robust trade rather than to peer into history. Now, I don't know who peers into history more than the British. So, of course, we reject that. We can't move on if we don't accept what happened in the past. And of course, we have the right to development and we have socioeconomic rights. And this is what the ICERD stresses in Article 5, or economic, social, and cultural rights. And in the end, you know, Caribbean politicians have always recognized the rightness of the reparatory justice claim. Here is Sir Ellis Clark in 1964 in Trinidad and Tobago saying this: an administering power is not entitled to extract for centuries all that can be got out of a colony. And when that has been done, to relieve itself of its obligations. Justice requires that reparation be made to the country
or the countries that has or that have suffered the ravages of colonialism. And I think that His Imperial Majesty Haile Selassie I put it very well. And of course, Bob Marley, the Jamaican reggae artist, popularized it. And I think it bears reminding, it bears emphasis today in this Inter-American Week for People of African Descent. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. And until they are no longer first-class and second-class citizens of any nation, until the color of a person's skin is of no more significance than the color of his or her eyes, and until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, there is war. And until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Until that day, everywhere is going to be war. And that's not what we want. So I'd like to conclude now by saying this, but here are 3 books that you can use as you think about the reparatory justice movement. So to conclude, over the past 20 years, there have been increasing calls from the global south for resolution for the injustices and crimes against humanity inflicted on people who were enslaved and who suffered the hardships and mistreatments created by the barbaric colonial system. Around the world, the descendants of enslaved Africans have demanded that the governments and institutions that benefited from slavery and colonialism acknowledge the role they played in these oppressive systems and make proper restitution. Our key demand is for these entities to recognize that the wealth they currently enjoy was created from the destruction of countless racial and ethnic communities, cultures, and societies, which continue to have far-reaching implications on the ability of these colonized or once colonized communities to thrive. We need to open an honest dialogue between the global north and the global south that will lead to actual critical and effective change. Reparative justice, therefore, encapsulates 3 key objectives designed to bring some amount of resolve to the victims. 1, it seeks a moral restoration of relationships in the form of an apology and acknowledgement of past wrongs. 2, compensatory restitution is necessary to financially alleviate and correct the inequalities created as a result of the historical abuse. And 3, the establishment of rehabilitating practices, policies, or systems to ensure that victims are given the right tools to move forward out of the problematic vestiges of the abuse that incapacitated their prosperity. And one of our sources, Walker, critically asserts that reparations policies must be politically feasible, but neither can they appear as cheap buyouts or fail to address victims directly and to validate their experience of suffering and specific experience of injustice, lest they add further moral insult to moral and material injury. I believe that reparation for chattel enslavement and colonization is critical to ensuring the development of post-colonial states. However, without a unified and inclusive stance, the movement cripples itself from attaining significant success. As groups of people forced to deal with the negative legacies of slavery on our economies, society, cultural, and racial identity, it is important that we collectively raise our voices against a system that continues to entrench the global power imbalance and rob us of the potential to grow and prosper. The first critical step, however, is for former colonizing nations to acknowledge their wrongs and commit to strategic initiatives that would ensure development and the breakdown of global structures embedded within racial discrimination
and that reinforces racial inequalities. We gather today to mark the critical steps in academia and in the CSO and NGO community, affected communities, to chronicle, to examine, and bring awareness to the movement, but the onus rests on the global north to ensure proper restitution, to facilitate reparations. The route to true justice, to true racial justice and equality for people of African descent in this century lies in reparation for the Maangamizi, a rejection of the arguments about legality, and a refutation of the too long ago in the past to have contemporary application narrative. As Mark Salber Phillips notes, and I quote as I end, distance is both historically given and historiographically constructed in ways that move far beyond the standard association of distance with objectivity and the passage of time. Muchas gracias a todos. Professor Schiffer, thank you very much for your interesting presentation. If you don't mind with you, we are asking for questions from the public. Can we do that or? Sure. Thank you very much. So, tenemos preguntas. Les voy a pedir que se acerquen al micrófono. O sea, sacamos para que se escuche bien. Bien. Hello, thank you for your presentation. I was wondering, maybe it's a difficult question, but I was thinking about how is it possible to avoid that the economic compensations are understood in terms of a new colonialism tied to the international agenda. I mean, not in an assistentialist way, but in terms of a real transformation. Thank you very much. Thank you for your question. That's an excellent question. But I just want to say that from the perspective of Caricom, the Caribbean community, we are clear that our societies have been disfigured by colonialism. In other words, we don't have enough schools. We have inequity in the access to education, access to health. There's poverty. And so it's not so much asking for financial bailout in how people frame it, usually. We have a development plan, and we're saying that the former colonial powers need to sit down with the Caribbean and with other affected communities, because in the United States, they're calling for similar things. You assess what the financial package would be to ensure development along the lines set out in the 10-point plan. And so whatever that figure comes out to be, that will not be a redistribution to individuals, but this would be an independent committee overseeing the transformation of our societies so that we claim the right to development and we can go forward as better partners in the international relations, and we'll achieve some kind of peace and reconciliation. So that's what we are pushing. Hi, Professor. Thank you very much. I have a question from the YouTube comments, and it's about what has been the effectiveness of the Caricom Reparation Commission. Thank you. I think this Caricom Reparation Commission has been quite effective based on its terms of reference. We have to assess success in the context of what a commission or a committee has been asked to do, has been set up to do. They were set up by the heads of government of Caricom, one, to bring awareness to the history, because that history is a justification for reparation. We have done that very successfully.
And you can see that in the region, because we have gone around the region talking to different communities. We have published, our latest publication is called An Introduction to Reparation for Secondary Schools, so that we can educate young people about what we're doing in language that they can understand. We have reignited reparation commissions and committees in different parts of the world. The National African American Reparation Commission said clearly, we were dormant for a while because we didn't see any end to this campaign. But with the brave actions of Caricom, we have reorganized ourselves, and they are doing wonderful things supporting HR 40, which is a reparation bill in the United States. In Europe, I was invited to speak at a conference in Berlin, where people were gathered to hear what we are doing. We have spoken in Africa, in Asia, North America, Latin America, right across the globe, to bring awareness to our claim. And the publications, the virtual conversations, and the consultations with affected communities have really raised the consciousness of people, so that this week in Jamaica, we are seeing what we have never seen before. So many people are coming out to protest the visit of the members of the royal family this week. In Belize, they had to cancel a visit to an indigenous community because people were saying, what are you doing here? We need reparatory justice. And that's the cry right across the Caribbean. And we have been having conversations to ensure that we empower people. So that's what we were set up to do. Raise consciousness, research, and disseminate research. I am at the Center for Reparation Research, which is the research arm of the Caricom Reparation Commission. We have even seen, because of us, universities in different parts of the world, but especially in the UK and the United States of America, studying their past and how slavery and enslavers were donors to start the universities and so on. So I've said all that to say we are having impact, but the advocates, civil society must continue to do what they have been doing historically to ensure that a joined up approach will work. Remember, this will be a big change. Big changes take time. Emancipation did not come about in a day, in a week. It took centuries. I hope the reparation campaign, the resolution to it will not take centuries. But our ancestors understood that it's not over until it's over, and we have to continue. Thank you, Professor. ¿Alguna otra pregunta? I have the last one, maybe, just not abuse for your time. It seems to be a consensus on the standard of reparation for the consequence of armed conflict, and currently international responsibility and the due to reparation for massive violation of human rights. However, it doesn't seem to be the case for reparation from colonialism supported by the racial system. Is that true? We can say that? And is it possible that it is due to the state's pressure, such as United Kingdom or those who indicate in your presentation? Maybe that's why the international community doesn't have the consensus, the global consensus? Thank you. I'm so sorry. I don't think I heard the question clearly. Are you asking about the reason the international community has not reacted positively? The states? Yes, or maybe I think it's not the same standard that we have in international law for example, reparation of the consequence of an armed conflict, or
a massive violation of human rights. I think maybe those standards are very specific, you know, and I think maybe it's not the same with the reparation for colonialism supported by a racial system. Okay. I think I understand what you're saying. But remember that there is nothing in international law that bars people affected by historic wrongs from claiming. There are also international instruments that can be used, and there are also international bodies that, that can be approached. For example, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. There, in Articles 11 to 14 of the Convention, affected communities and those in countries that feel that they're in conflict with another country over whatever issue it is, can bring that complaint to the CERD. CERD is also a route to the International Court of Justice. The matter can also be broached in the General Assembly, where votes can be taken in support so that another legal step can be taken. So there are various avenues, and we have precedent. I think lawyers also always talk about precedent. France extracted reparation from Haiti. Haiti didn't finish paying off that loan they had to take out, or finish finding the means to satisfy France's demand until 1947. It means that Haiti, having won its freedom, could not actualize its freedom in meaningful ways. And while trying to work the population to pay off France, other people took the opportunity to invade and to oppress, and Haiti is still struggling to come out, and yet it did such a wonderful act of gaining its freedom. We have the planter compensation that I mentioned that Britain paid the enslavers. And we have the precedents of the Holocaust after the World Wars, where Jewish people were paid reparation. They continue to get it. So I think we have all the avenues lined up. We just have to take the action, and states have not yet. Well, we took one action. We wrote to 6 European countries asking for a meeting and a reconciliation of this wrong, and their responses were not that positive, but we are continuing our advocacy around that. Thank you, very clear, your answer. Well, if you have no further questions, we thank you again. Yes, we thank you again, Professor Schiffer, for your interesting presentation, for your time shared with the University of Buenos Aires. We look forward to having you join us personally in the next academic mini activity. Thank you very much. And thank you again. Thank you again. And I really hope that one of these days I can be there in person. And thank you for focusing on the International Convention on the work of CERD. And I know you had some of my colleagues there. We're meeting in Geneva next month for our 106th session. The interaction with states will be live. And so join us to learn more about what we do. Thank you so much. And thanks to Dr. Warmington for supporting me. Thank you. We definitely will be there. Thank you very much.